வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு ரென் அண்ட் மார்டின்ல இருந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண போறோம். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால நம்ம எக்ஸசைஸ் 56 பார்த்தோம். ரீரைட்டிங் தி சென்டென்சஸ் இன் தி சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். இன்னைக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் 57ல ஃபர்ஸ்ட் 10 சென்டென்சஸ் பார்க்க போறோம். சோ இது என்னன்னா fill in the blanks with the past tense or the past participle form of the verbs given. சோ நம்மளுக்கு மூணு ஃபார்ம்ஸுமே தெரிஞ்சிருக்கணும். பேஸ் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த blanksல past tense போடணுமா past participle போடணுமான்னு பார்க்க போறோம். Okay, shall we start? Let me share the screen. Yes. Now, hope you can see the sentences. Okay. Yeah. Fill in the blanks with the past tense or the past participle of the verb given. Number 1, see is the verb. ரெண்டு sentences இருக்கு. ரெண்டு sentencesலயுமே நம்மளுக்கு blanks இருக்கு. என்ன வரும்னு பார்க்கலாம். It is years since I dash him. Since I saw him. So இங்க நீங்க டைம்லைன் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த மொமெண்ட்ல தான் நம்ம வந்து பேசுறோம். அவனை பார்த்து வருஷ கணக்காச்சுன்னு சொல்ல வர்றோம். சோ பார்த்தது ஒரு பாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் உள்ள அந்த பீரியட் தான் வந்து இயர்ஸ். யூ see இயர்ஸ், டேஸ், மந்த்ஸ்ன்னு சொல்லும் போதே நமக்கு அது ஒரு லாங் பீரியடா தான் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் இயர்ஸ் சின்ஸ் ஐ saw him. ஸோ இங்கதான் நம்ம வந்து பார்த்தது பாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அதுல இருந்து இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல வரோம். ஸோ இங்க saw போடணும். He has dashed his best days. இது ரொம்ப ஈஸி தான். See, the whole exercise will be very easy. Has இருக்கு. Has இருந்தாலே இப்ப நம்ம என்ன போடணும்? Past participle தானே போட முடியும். Past tense போட முடியாது இல்ல. So he has seen his best days. What does that mean? He has seen his best days னா என்ன அர்த்தம்? அவனோட best days அவன் பார்த்திருக்கிறான், which means he has lived his best days. He has experienced his best days. Okay, சீனா லிட்டரலா நம்ம வந்து கண்ணால பாக்குறது தான் இல்ல. To experience அந்த அர்த்தத்துல தான் இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு. The second one. Okay, so we'll go to the second sentence. Yes, fall is the verb. Of late, the custom has dashed into disuse. Has இருக்கு அதே மாதிரி fallen தான் வரும். past participle. past participle எப்ப போடுவோம்? perfect tensesல போடுவோம், passive voiceல போடுவோம். so has பார்த்துட்டு நம்ம ஷுவரா fallen போடலாம். see, every verb நீங்க ஒவ்வொரு தடவை verb பார்க்கும்போது அதோடைய மூணு ஃபார்ம்ஸையும் யோசிச்சு பார்த்துக்கலாம். fall, fell, fallen. okay, so has fallen. இந்த சென்டென்ஸ் ஓட அர்த்தம் என்ன? of late the custom has fallen into disuse. the custom, அந்த வழக்கம் இப்ப வந்து வழக்கத்துல இல்ல. okay, ஒரு some ritual, some practice அது வந்து இப்ப யூஸ்ல இல்ல. it is no longer in use. அதான் அர்த்தம். of late, சமீப காலத்துல, recently, the custom has fallen into disuse. to fall into disuse னா அதான் அர்த்தம். okay, the Lord dash upon him. so இங்க வேற helping verb எல்லாம் இல்ல பாருங்க. see, the past tense நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் தான். சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ்ல அது கூட ஹெல்பிங் verb வராது. ரொம்ப ரேரா பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ்லயே நம்ம did போட்டு சொல்லுவோம். அது எதுக்குன்னா எம்பசிஸ்க்காக. I did see him. I saw him னு சொல்றதுக்கும் I did see him னு சொல்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, நாங்க நிச்சயமா அவனை பார்த்தேன். There's no doubt about that. If somebody tells you that you did not see him and you wish to emphasize that, you can say this, I did see him. okay, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எம்பத்திக்கா சொல்றோம்னா அப்ப சொல்லலாம். otherwise the simple past tense, the second column, you know, the V2, அது வந்து சும்மா அந்த ஃபார்ம் மட்டும்தான் வரும். அது கூட ஹெல்பிங் verb வராது. right, so that's one big clue here.
The Lord dash upon him, fell upon him. இந்த சென்டென்ஸோட அர்த்தம் என்ன? The Lord fell upon him னா என்ன அர்த்தம்? So Lord as a noun, you see the இருந்தாலே இது என்ன? Noun. So Lord as a noun நீங்க போய் பாருங்க. Suffering, கஷ்டம், அந்த மாதிரி ஒரு unfortunate situation அதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். Lotங்கிற அர்த்தம். Destiny, you see. It fell upon him. அவனுக்கு அந்த கஷ்டம் நேர்ந்தது, அவனுக்கு அந்த கஷ்டம் வந்துச்சு அப்படின்லாம் சொல்லும் போது the Lord fell upon him னு சொல்லலாம். So it is fell, it's actually ye, right? Okay, next, number 3. The toast was dashed with great enthusiasm. So drink உடைய other forms என்ன? Drink, drank, and drunk. Was இருக்கா? Helping verb. அப்ப நிச்சயம் drank வராதுல்ல? Past tense போட முடியாதுல்ல? The toast was drunk. Past participle தான் போட முடியும். Passive voiceல இருக்கு. The toast was drunk with great enthusiasm. Okay. Next. Speak. Speak. Spoke. Spoken. So first sentence பாருங்க. He dashed freely when he had drunk alcohol. So இங்க வெறும் blank தான் இருக்கு. அங்க helping verb எல்லாம் இல்ல. He பக்கத்துல. So it is the simple past tense. Spoke. He spoke freely. Past participle அப்படியே he spoken freely வராதுல்ல. இந்த scene கூட பாத்தீங்களா? சில பேரு அது அந்த விஷயம் தெரியாம C இந்த scene past participle scene I seen it அப்படின்லாம் சொல்லி பார்த்திருக்கேன். This is wrong. வெறும் I seen it வராது. I have seen it. I had seen it. Okay. Oh, I saw it. Okay. Now coming back to this sentence. Marathi is, sorry. So நான் இங்க spoken சொல்லிட்டே spoken எழுதிக்கிறேன். Oh my God. That's one thing I do. Okay. Let's erase this. Right. Okay, so he spoke freely. He spoke freely when he had drunk alcohol. The simple past tense. Ingeda spoken. Marathi is spoken in Maharashtra. Is spoken together is the verb and it is the passive form. Pesapadugirathu. Maharashtra Marathi pesapadugirathu. Simple present, passive voice for general truths. Okay, number 5. Where? My patience dash out at last. Where oda matha forms எழுதிக்கலாம். Where? Where னு சொல்லக்கூடாது. Where? Oh and won. இதான் past tense past participle. So இங்க வெறும் verb தான். No helping verb is there. This first sentence. My patience dash out at last. So war is the word. என்ன அர்த்தம்? Wear out. Wear outனா என்ன அர்த்தம்னா exhaust ஆயிருது. இன்னும் மீதி இல்லைன்னு அர்த்தம். சரி, நம்ம தமிழ்ல கூட நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லுவோம். நான் பொறுமை இழந்தேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல. சோ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட பொறுமையே இல்ல, மீதி ஃபுல்லாவே எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வேர் அவுட்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ மை பேஷன்ஸ் wore out at last. ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்து பேஷண்டா இருந்து அதுக்கு மேல பேஷண்டா நம்ம இருக்க முடியாது, பொறுமையா இருக்க முடியாது அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லலாம். Okay, now the second sentence. The inscription has dashed away in several places. So இதுவும் இன்னொரு phrasal verb. இதெல்லாம் phrasal verbs. You see, wear out, wear away. வெறும் wearனா தான் நம்ம போட்டுக்கிறது, to put on, அணியிறதுன்னு சொல்றோம். We wear clothes, we wear shoes எல்லாம். ஆனா wear outக்கு வேற அர்த்தம், wear awayக்கு வேற அர்த்தம். The inscription has worn away. So இங்க has இருக்கா, அப்ப past participle போடணும். Has worn away in several places. அப்படி அழிஞ்சு போயிடுச்சு, disappear ஆயிடுச்சு, அப்படி கொஞ்சம் gradually with the passage of time
அப்படி டிம்மா டல் ஆயிருச்சு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றப்ப has worn awayன்னு சொல்லலாம். இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப செஞ்சுரிஸ்க்கு முன்னால பாறைகள்ல எல்லாம் எழுதி வச்சிருந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே அழிஞ்சுக்கிட்டே போகும், டிசப்பியர் ஆகிட்டே போகும் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் wearing away. ஓகே, நெக்ஸ்ட் tear, T-E-A-R as a verb is tear. Okay, so in a fit of rage, அதோட ஃபார்ம்ஸ் எழுதலாம் வேர் மாதிரியே tear, tore, torn. In a fit of rage, she dashed up the letter. She tore up the letter. So tear up is once again a phrasal verb. To tear up means to tear it up into many pieces. Okay, சும்மா tearக்கும் tear upக்கும் இதுதான் difference. tear upன்னு ஒரு phrasal verb கூட இருக்குது. அது என்னன்னா கண்ணுல வந்து கண்ணீர் வந்து நம்மளுக்கு அப்படி தேங்கி நிக்குது அப்படின்னா கூட ready to cry, அந்த நேரத்துல கூட நம்ம tear upன்னு சொல்லலாம். அப்படி சொல்லும் போது tearன்னு சொல்லணும். ஓகே, யா, அந்த நேரத்துல அந்த verb தான் அது. பட் ஸ்டில் நம்ம அந்த pronunciation tearன்னு சொல்லாம tearன்னு சொல்லுவோம். These two are different things, to tear up and to tear up. When your eyes well up with tears. Okay, the country is dashed by factions. The country is torn by factions. Torn, it's divided. Okay, pulled apart. Factionsனா என்னன்னா நிறைய டிவிஷன்ஸ், நிறைய குரூப்ஸ், டிசென்டிங் குரூப்ஸ். போன வீடியோல கூட நம்ம டிசென்ஷன் ஒரு வேர்டு பார்த்தோம். he sows the seeds of dissension, ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு. ஸோ இங்க dissenting groups that differ from each other in ideology, other factions. The country is torn by factions, is separated, is divided, is pulled apart. Okay, next, number 7, sting. Sting, stung, stung. He has been வந்துருச்சு. அப்ப நம்ம கட்டாயம் past participle தான் போடணும். He has been stung by a scorpion. Stingனா கொட்டுறது, தேள் கொட்டுறது, குளவி கொட்டுறதெல்லாம் சொல்றோம்ல. So அதான் sting. Sometimes, the second sentence இருக்கு பாருங்க, அது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். The remark stung him. ரெண்டுலயுமே நம்ம stung தான் போடுறோம். இந்த stung வந்து past participle, இந்த stung வந்து past tense. Okay, both the forms are the same. The remark stung himனா ஒருத்தர் பேசினது, ஒருத்தர் சொன்னது, இந்த ரிமார்க் அவனை வந்து தேள் கொட்டுற மாதிரி அவனுக்கு wounding-ஆ இருந்துச்சு, hurting-ஆ இருந்துச்சுன்னா சொல்றோம்னா இந்த மாதிரி சொல்லலாம். It stung him. Okay, it caused a lot of pain. Okay, next, number 8, run. You look as if you had இருக்கு. See, run, ran and run. You look as if you had run all the way home. So had run is the verb, past participle. உன்னை பார்த்தா நீ வந்து வீட்டுக்கு ஓடியே வந்த மாதிரி தெரியுது, நடந்து வந்த மாதிரி தெரியல, மூச்சு வாங்கிலாம், வேர்த்து கொட்டலாம், அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்ம சொல்லலாம். If the person is panting for breath, is panting and gasping for breath or sweating a lot, then you can say this. You look as if you had run all the way here. It's இங்க கூட பாருங்க, ஹோம்க்கு முன்னால to இல்ல, நம்ம அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம்ல. So all the way home தான். He dashed for his life. He ran for his life. So run for your life, that's an expression. Run for your life na என்ன அர்த்தம்? ஒரு டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன்ல இருந்து உயிருக்காக, நம்ம உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக தப்பிச்சு ஓடுறது, அதுதான் to run for your life. Okay, next, forget. Once Sydney Smith, being asked his name by the servant, found to his dismay that he had dashed his own name.
So forget உடைய மற்ற forms என்ன? Forget, forgot, and forgotten. So had இருக்கா இங்க? அப்ப நிச்சயம் past participle தான் போடணும். Forgotten. So sentence ஓட அர்த்தம் என்ன? அவரோட சிட்னி ஸ்மித் உடைய சர்வன்ட் அவரோட பேரை ஒரு தடவை கேட்டப்ப அவருக்கே அவரோட பேர் வந்து உடனே சொல்ல முடியல, மறந்து போயிருந்திருக்கு. So அதை நினைச்சப்பே he found to his dismay, to his shock, it gave him a feeling of shock and surprise and disappointment. அவருக்கே ஆச்சரியமா இருந்துச்சு, ஏன்னா பேரே அவருக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல, அவருடைய பேரே. Okay, it happens. This won, this is an adjective, it's an emphasizing adjective. அவருடைய பேரே அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, அவர் பேரே அவருக்கு ஞாபகம் இல்லைங்க, அதான் அந்த ஓன். வெறும் நேம்னு சொன்னா கூட அவரோட நேம் தான், ஹிஸ் நேம்னா கூட, ஆனாலும் ஏன் ஓன் நேம்னு போடுறோம்னா just to emphasize it. Okay, the last one, find out who Sydney Smith is. You will learn interesting things about him. He was a scientist. He also wrote his best-selling book, his autobiography called Mostly Murder. Okay. The last sentence, choose. Choose, chose, and chosen. These are the three forms. A better day for a drive could not have been, you see, could not have been, not is not part of the verb, but still, ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்குனால சேர்த்து அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கிறேன். So could have been, could not have been என்ன வரும்? கட்டாயம் past participle தான் போட முடியும். It is the passive form. இதை விட ஒரு நல்ல நாள் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது. தமிழ்ல சொல்லணும்னா we prefer the active voice. இதை விட நல்ல நாளை நம்ம வந்து ஒரு டிரைவுக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்க வந்து சூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காது, அந்த மாதிரி you see passive formல சொல்றோம். A drive, you see here drive is a noun. Drive பொதுவா நம்ம verb தானே யூஸ் பண்ணி பார்த்திருப்போம். So a drive வந்துச்சுனாலே you can be sure that it is a noun. அது மாதிரி a walk, a run, a swim, same way a drive. So ஓட வரப்ப இது எல்லாமே all these words, they are nouns. Okay, right. இதுல கொஞ்சம் phrasal verbs நம்ம பார்த்தோம்ல, tear up, wear out, wear away, அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம காமனா அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ற phrasal verbs எல்லாம் இந்த வர சண்டே ஒரு one day workshop பண்ணலாம்னு இருக்கேன். Okay, which is the day after tomorrow. No, we still have 2 more days to go. Okay, a one day workshop on phrasal verbs on April 23rd, 10 to 5, Sunday on Zoom. Okay, so அதோட லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்க அது அட்டென்ட் பண்ணணும்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். Can also share it with your friends. Phrasal verbsனாலே நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் தான். See, நம்ம அது மொத்தமா எல்லா லிஸ்டையும் அப்படி எழுதி வச்சு அப்படி மனப்பாடம் பண்ணி வச்சு அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது. See, அது வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு வேணா ஞாபகம் இருக்கும், அப்புறம் மறந்து போயிடும். It comes with practice. Just believe in the process. நிறைய ரீட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு இந்த phrasal verbs எல்லாம் வந்து பழக்கத்துல வரும். நம்ம எழுதுறப்ப யூஸ் பண்றதுனாலும் நம்ம பேசுறப்ப யூஸ் பண்றதுனாலும் கரெக்டான phrasal verb நம்ம நிறைய ரீட் பண்ணியிருந்தோம்னா, நிறைய லிசன் பண்ணியிருந்தோம்னா தான் வரும். Okay, so if you found this video useful, please share it with your friends. Thank you for watching. See you in the next lesson, probably tomorrow. Okay, the next 10 sentences in the exercise 57 நிறைய sentences இருக்கு, 50 or 51 I think. So the 10 sentences நம்ம பார்க்கலாம். Okay, thank you.